Привет, мои любимые пользователи YouTube! Добро пожаловать на канал, который помогает людям становиться счастливее, а также раскрывать свой потенциал. Как видите, я вернулся в родной город Мариуполь. Большую часть предыдущего выпуска я проводил из Киева. Мой прошлый выпуск был о том, как превращать мечты в реальность. Если не смотрел, ссылка в углу экрана. Мы в среду приехали в Мариуполь со своими ирландскими друзьями и уже успели попасть в вечерние новости на местном телевидении. Об этом будет поподробнее позже, а сейчас давай переходить к анонсу. Сегодняшний эпизод будет посвящен пятому компоненту счастья – отношения с окружающими, где в первой части по просьбе моих любимых подписчиков я поделюсь опытом жизни в Европе, а точнее в Ирландии, и расскажу о 8 суперкачествах потомков кельтского народа. Во второй части видео мы сходим в гости к нашим ирландским друзьям, проведем небольшое интервью и попытаемся узнать, что делает их народ счастливее. Если честно, пожив на изумрудном острове, так называют Ирландию, я понял, что ирландцы одни из самых счастливых и дружелюбных народов мира. При том, что у них круглый год идет дождь и регулярно проходят штормы. Но люди намного чаще улыбаются, чем, например, в Восточной Европе. Об этом обо всем через одно мгновение, ну а сейчас я прошу тебя потратить всего лишь 1 секунду и нажать кнопку «Подписаться» в углу экрана. Тебе это ничего не стоит, а мне будет очень приятно. Спасибо тебе. Давай уже переходить к основной части. Поехали! В январе 2018 года я переехал на запад Ирландии в один из самых дружелюбных и гостеприимных городов – город Галвей. Первое, что бросается в глаза, попадая в Ирландию, это гостеприимство. Каждый раз, когда я прилетал в Дублин, меня в аэропорту встречали с улыбкой и искренним «как дела?». Сразу себя чувствуешь как будто дома. И куда бы ты ни пошел, тебя рады видеть и готовы с тобой обменяться парой теплых фраз. Я работал в IT-офисе, в котором находится одно окно в конце коридора. Так вот, к моему приезду освободили самое лучшее место возле окна с видом на природу. Следующее суперкачество – это культура общения, которая в Ирландии находится на очень высоком уровне. Например, в супермаркете, в аптеке или в общественном транспорте с тобой заведут разговор, как будто вы старые знакомые или родственники. Независимо от статуса или должности, все проявляют друг другу взаимное уважение. То ли это уборщик, который моет полы, или топ-менеджер, который управляет компанией. Все люди общаются на равных, и никто не пытается показать свое превосходство. Следующее суперкачество – это искреннее желание помочь друг другу. Тут не могу не рассказать одну историю, которая со мной произошла в феврале 2018 года. В одном из магазинов электроники я покупал большой телевизор и попросил моего ассистента о срочной доставке, так как мне на следующий день нужно было устанавливать интернет и телевидение. Но продавец сожалел и сказал, что следующая доставка возможна только через неделю. И тут проходящая мимо женщина подслушала наш разговор, подошла и сказала: «Я могу вам помочь и отвезти вас домой». Это вогнало меня в ступор, но я согласился. Она меня довезла, мы приятно пообщались, а также она категорически отказывалась брать деньги. Также я заметил, что в обществе самая большая ценность – это не деньги, а отношения с людьми. Как я это понял? Все просто. Никто не гоняется за богатством, никто не покупает дорогих машин, не пытается впечатлить дорогими аксессуарами или элементами одежды. При этом люди намного больше общаются друг с другом, шутят и пытаются поднять друг другу настроение. Меня всегда до глубины души трогало отношение нашего кассира в офисной столовой, которая знала всех по имени и говорила: «Привет, моя любовь». Сразу чувствуешь себя как будто частью одной большой семьи. Что еще бросилось в глаза, насколько люди без осуждений и внимательно слушают друг друга. Пример, который я хочу привести, это встречи со своим менеджером каждую вторую неделю, где он выслушивал меня, как будто я самый важный человек на планете, с очень высоким уровнем понимания и без осуждений. Вот это настоящий менеджмент. Мне кажется, это была одна из самых главных причин, почему я получил второе образование корпоративного и персонального лайф-коуча. Такое отношение к сотрудникам мотивирует больше, чем директивные методы управления. Следующее суперкачество – это благодарность. Ирландцы, наверное, самый благодарный народ в мире, и в любой ситуации они найдут, за что тебя поблагодарить. Делают это изысканно и со вкусом. Также ирландцы очень часто извиняются, и если вы встретитесь с ними в дверном проеме,
Они вас обязательно пропустят и извинятся за то, что оказались на вашем пути. Первое время, работая в офисе, моему счастью не было предела за такое отношение к себе. Я радовался как ребенок и говорил: я обожаю эту страну. Сейчас мы находимся в гостях у девчонок из Ирландии, которые приехали к нам в Мариуполь погостить. Мы проведем небольшое интервью на английском языке. Русские субтитры я добавлю немного позже. Let me introduce to Sarah Harty. She has a career in human relations and she is a public speaking coach. And Ashlyn Burnett, who is hairdresser and she is healing souls through alternative energy therapy. And the girls are founders of the podcast called Partners in Positivity. They are flipping minds from negative to positive. Girls, thank you so much for coming here and agreeing on this interview and being the superstars of the Happiness Project channel. Okay, first of all, girls, I think almost every of my subscribers have the same question. Why did you come to Ukraine and why especially to Mariupol? Well, actually, that's really funny that you asked me that because it's all thanks to you. First of all, we started watching your YouTube channel back in January and I was thinking to myself, oh my god, this is so amazing, I'm getting some tips on happiness, but am I actually watching this to become happier or is it just bringing me to the Ukraine because you made it look so awesome? So Ireland was on lockdown, we're like, he's having a lot of fun over there, that's it, we're going to the Ukraine. That's amazing, thanks for that. Next question. When I lived in Ireland, I've noticed it's a lot of buildings are colorful and look really nice and positive. What is the story behind that? Oh, it's incredible that you noticed that about Ireland, Eugene. So the story with it is we had a project in Ireland called Tidy Towns, and it was actually set up maybe in the 1950s, around 1958, whereby the government actually set up this initiative. It's called Tidy Towns Project, where all the towns in Ireland came together to refurbish, paint, make the place look pretty for tourism but also for business as well. And there was a competition around it, so someone is actually placed highest for the most tidy town in the country, and that's a definite reason why you see these beautiful buildings. But I think on top of that, there's so much rain and grey skies in Ireland that it's important to have brightness and colour around, and I think the place looking beautiful just raises the spirits of everyone. And it works. Yeah. I've noticed in Ireland it's a huge sense of community. How do you think it was created? I'm not sure exactly how it was created, but I know we're just born this way. We have this thing where we really just want to look out for everyone in our community, whether it's a relation of yours or someone living next door or the postman. That reminds me of actually, my granny was brilliant for bringing everyone together and looking after everyone. You could go to her house at any time of the day and she'd have tea on, she'd have potatoes boiled, ready to go in case someone needed to be fed, and she would offer it to everybody. And I remember going to her house, the postman was there, or the neighbour next door, or someone from up the road. It didn't matter, like anyone that came in the door was going to be fed and had a cup of tea. And I think maybe from the big families in Ireland as well, we knew that a lot of people needed to be looked after and fed and nurtured maybe as well. That's amazing, it's like a huge family. Yeah, exactly. Yeah, that's amazing. You use very friendly and heartwarming language. What makes it this way? We definitely do, and I love it myself because I moved from the middle of Ireland to the west of Ireland, and I spent 6 years in Galway, and there you hear more of the Irish language. So as you know, Eugene, we predominantly speak English. It's our first language, English, but a lot of people in the west still speak our own language, Irish, it's Gaeilge or Gaelic, and in that language it stemmed from, I don't know, maybe
poets or folklore, or I'm not sure where it came from, but it's very romantic language. So you would address people as hello my love, and in the Irish language it would be Diagwitch store. Oh yeah, that sounds And beautiful. some of our friends would say a store McGraw. Gra is love in Irish, but yeah, I don't know where it came from, but that's where our warmness to the English language came from. I know the answer, but my subscribers don't. So what is the crack? The crack is a phrase we use in Ireland, and it basically means what kind of fun are you having today. Like for example, Sarah wakes in the morning and she asks herself, how much crack can I have today? Like what can I do today to have the most fun? So it's just a phrase that we use, and we say like the crack was 90, that means the crack was really high, like we had a lot of fun. This is intention of the day for fun. Yes. That's amazing. Yeah, and for anyone watching, the spelling of it, it's an Irish spelling, it's C-R-A-I-C, not C-R-A-C-K. And you'll see it over a lot of bars across Ireland. Crack agus fiol, so it means fun and music. And for example, there's a town in Kerry, Dingle, and there it's a very small town, very underpopulated, like, and there's 50 pubs, so there's one pub for 40 people. Yeah. So then you can imagine like advertising, you see McDonald's everywhere, but now you see crack. So yeah, it's a core component of Irish living, who we are, and that's why you see us laughing, smiling all day long, because people are looking to find crack everywhere they go. I've noticed that Irish people are so welcomed and loved around the world wherever they go. Why do you think it is so? Yeah, everybody loves the Irish. I think it's just because anywhere we go, we just want to connect with people, we just want to have fun. We're not there to cause any trouble, we're just, want them to have the crack. Exactly. Yeah, and I think our heartwarming nature comes across as very genuine, which it is. We mean it. We love all people, and we're a country that is one of the most giving countries around the world. Like, we donate to charities all over the world, and I think for the small size of us, we give a lot. So people recognise that abroad, and I think we bring crack everywhere we go. So people recognise us as genuine and fun, and just willing to get involved in the local communities wherever we are. Girls, thank you so much for these powerful answers and being a part of the Happiness Project community. Do you want to say something to the people who are watching this video? Yeah, I'd love to, and thank you so much for having us here. We really appreciate it, and recognising us for people that we are. Really appreciate that. So what I'd like to say is, this may or may not be the case, but there's a piece of writing from one of the revolutionary leaders in Ireland from the time we sought independence, a guy called Michael Collins, and I think it just summarises who we are. So he wrote in his notes on the path to freedom back in 1922, something like this. Our object in building up the country economically must not be lost sight of. Our object is not to be able to boast of enormous wealth or of a great volume of trade for their own sake. It is not to see our country covered in smoking chimneys or factories, or to display a great national balance sheet. The real riches of the Irish nation will be the men and women of the Irish nation, the extent to which they are rich in body, mind and character. Oh my God, this is so powerful. I have a small present for you girls. This is for you. Thank you so much, and I appreciate your time and effort. You're doing an amazing job. And Eugene, thanks so much for what you're creating in the world. Like, your mission is to make people happy, spread happiness, and we as partners in positivity really appreciate other people that are doing that kind of work. And I know you're already having a great impact on people, like all your subscribers and everything. So it's really amazing to see. Congratulations. Thank you so much, girl.
Ребят, я надеюсь, это интервью было полезным для того, чтобы посмотреть на мир, а также отношения с окружающими с другой стороны. Если у тебя будут какие-то вопросы ко мне или к моим друзьям, можешь писать в комментариях. Также вы сможете найти девчонок в Instagram, Apple Podcast, а также Spotify, который называется Partners in Positivity. Подписывайся на них, если хочешь подучить свой английский, а также просто поднять настроение. Are you ready to have vaccine from coronavirus? No thanks. Sorry, I thought it was going to become Do you another have question. syringes? No, we're okay. Yeah. Шприцы с собой есть? What would be your answer? Just no. Нет, нет. Why? I never get the flu vaccine, so I don't know why I need coronavirus vaccine. Они никогда не имели они никогда не имели никаких вакцин от других болезней, поэтому коронавирус ничем не отличается от других, они не собираются. I believe in my body's immune system. Она верит в то, что ее тело может справиться, ее иммунная система победит этот вирус. Thank you. Thank you too. Oh, that was Bye-bye. perfect. Если тебе понравился этот выпуск, не забудь ставить лайк. Мы часто думаем о себе как об индивидуальностях, отдельно друг от друга или соревнуясь друг с другом. Когда кто-то получает повышение по работе или успех в бизнесе, мы чувствуем зависть, а также вину за то, что не можем похвастаться тем же. Такое мировоззрение соперничества может затуманивать наше сознание, а также подавлять одно из самых прекрасных качеств, которое называется человечность. Мы люди — это один большой организм, в котором все друг с другом тесно взаимосвязаны. Каждый твой щедрый поступок, доброе слово, а также теплая мысль делает вклад в благополучие всех людей на планете Земля. Помни, ты человек в первую очередь потому, что в тебе есть человечность. Я верю в то, что мы можем сделать этот мир более прекрасным, проявляя друг другу доброту, щедрость и дружелюбие. Ведь мы одна большая семья. Счастья тебе и позитива. Увидимся через неделю. Пока.